The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus had come into the temple area, the chief priests and the elders of the people approached him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" Jesus said to them in reply, "I shall ask you one question, and if you answer it for me, then I shall tell you by what authority I do these things. Where was John's baptism from? Was it of heavenly or of human origin?" And they discussed this among themselves and said, "If they say of heavenly origin, he will say to us, 'Then why did you not believe him?' But if we say of human origin, we fear the crowd, for they all regard John as a prophet." So they said to Jesus in reply, "We do not know." And Jesus said to them, "Neither shall I tell you by what authority I do these things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. All please be seated. Brothers and sisters in the Lord, the daily Mass goers, and especially those who keep their prayer life, must grow daily in relationship with the Lord. Because if we simply pray, we are like a fruit tree with potential fruit within, but is incapable of bearing fruit. It's just a potential and not the actuality. That's why many Catholics have received already the grace of baptism, the grace of the Holy Spirit. But it should be brought to fruition in good works, in Christian living, in the way we conduct our life, our business, our ministry. So we remain just potential fruit, but not the actual sweet fruit. That's why the daily Mass goers, of course, it is addressed also to everybody, but it's most especially because you are being fed daily, we should try to put it into action. Otherwise, we're just like a house built on a sand. No solid ground, no solid rock. Simply, "Lord, Lord, Lord." But does not do the will of the Father. So, we expect that we try to put what we have heard from the Gospel into action. And the action is always in the form of works of mercy and works of charity. So, worship, word, work. So we worship, we have the word, and then we have the work. Work meaning ministry, the spreading of the gospel, either by preaching or by witnessing. That's why para sa mga Katoliko, ang kabuhi hindi restaurant. Kikadamo sa mga tao nga ang ila kabuhi
is just like a restaurant. It's about food and food and food and food and food and food. Para sa iban, ang kabuhi is like a mall. Consumerism, novelty, new version, new units, new car, new. And their life revolves around this novelty. What's new? What is the latest cell phone? What's the latest car? What's the latest computer? What's the latest? And then they spend their time and work and work and work and work and consume and buy everything. Their life revolves around this reality. Some people take their life just simply as a playground, as a playhouse. It's just recreation, an excursion, and enjoyment, and discourse, and parties. Kadira nagalibot ang ila kabuhi. Pero bilang Katoliko o kon Kristiyano, ina-remind kita ni Jesus, hindi lang ang kabuhi dira. Because para sa Katoliko, ang kabuhi is spiritual warfare. Do not forget that. Diri kita sa kalibutan because we are church militant. Kag may ginaaway kita nga sala, either diri sa heart, o sa tupad mo, o nasulod ka sa sala, sa structure sang society. Oras nga malimtan sang Katoliko ining sense of sin, kada okay lang tanan sa iya. Kaya ang iya is simply food and restaurant and malling and novelties in life and recreation. Malipat siya. Ngayari siya. Kay may extension sang gera sa tunga sang malain nga puwersa kag sa maayo nga puwersa. That's why we are soldiers of Christ. We are followers of Christ. Come to me, hambal ni Jesus. Sunod ka mo sa akon. Follow me. Take up your cross. This is not an easy life spiritually. So this is not a cruise ship. Wala kita nagsaka sa barko para nga magbakasyon. O mag-enjoy, meaning simbahan. Why kita dira? Para mag-enjoy lang kita. Ari kita sa sulod sang simbahan kay battleship ini. Nagapreparar kita. Kay may kontra. Kung cruise ship ang imo pag-intindi sang simbahan, ati tapos kagid. Pero ang pag-intindi mo sang simbahan is an institution established by Christ to save the world. From itself, from its self-destruction, from self-destruction. Hindi kita sila makalipat sinang perspective nga ina. That's why nagabalik kita sa simbahan to be nourished with the Word of God, to be instructed by the Word of God, to be strengthened by the gifts of the Holy Spirit. Kay pagwa naton sa sining simbahan, nag-start ang aton struggle against sin and wickedness. First in ourselves and then outside. Paano ka makasiling maperde mo ang sagwa kung di gani ka kaperde sang imo kaugalingon? Paano masiling, I will destroy evil in the world, when in fact you cannot even destroy the influence of evil in your heart. I will reconcile people. Pero ikaw gani, hindi ka man ka-reconcile. Paano mo mapabugal? Nga madaog mo ang evil sagwa.
Kung ikaw gani hindi ka daog sang evil in your heart. That's why ang technique sa pag-overcome sang evil sa gwa is to overcome simultaneously the evil within. Kag hindi mo ma-overcome ang evil within by on your own force. That's why supernatural force ang ginagamit naton. Hindi lang human force, supernatural force. Angels, saints, sacraments, devotions, Word of God, Holy Spirit, para ma-strengthen kita. Tanawan yung nagkakatabo sa US, subong. Gaginamo sila. Pero tanawon mo, do politika, sa mga wala pagtuo, kag wala sang faith, eyes of faith, politika lang, ekonomiya lang. Pero sa may mga eyes of faith, no, this is a war between honesty and dishonesty, between justice and injustice. That's why dira, kung namong makita mo nga mga corruption kag gera sa US, extension lang inasang gera dito sa langit kag kay Satanas, kay Lucifer. Gin-extend nilang ila gera diri sa kalibutan. Kag hindi madula na diri sa kalibutan kundi sila tumaguntat. Why? Because we are simply the extension of war from the beginning of the world. Kag hindi nig war lang yang nuclear war, it's war against good and evil, darkness and light. Worse, nagsulod siya sa heart, sa akon heart, sa imo heart. Ang gera dito diri sa heart ko ginaaway, gaaway sila diri sa heart, sa akon soul. Pride versus humility, anger versus temperance, purity versus lust. Gialaway sila diri. Doon nami panghambalon sila, away lang baka mo sa gwa, di ka mo ya mag-away sa akon soul, dili sa akon heart, nga dili ka mo ya gaaway. Pero ginhaboy sa heart sang tao. And therefore, makita natin nga evils in the world are simply manifestations of the evil in the heart of persons. Kagamuin na, militant kita, gapangaman kita, gapangayo kita sang grasya sang Dios. Dirigid adlaw-adlaw sa heart. Eksakto nga desisyon. Diyos nun, Kristiyano. Kung sa madaog ka, hinusuli, magbalik sa Diyos, rectify your intention, consecrate again, para hindi ka to pagkwaon. Kaya tiga-away mo, gaagaway sila sa imo, din ka nga side. Din ka nga side. That's why kinahanglan ta ang supernatural grace. Kag magsimba kita mo na, this is not about food or health only. It's about spiritual victory. Because many people nagadumdum magsulod sa simbahan is about health. It's about success lang. Hindi man na malain, pero malain lang kung lang, butangan mo lang. No. We go beyond it. So mo nang dumdumo naton, and then we invoke our guardian angels. Ako nagatawag na ko sa mga angheles. Kita magtawag. So hindi na bungang isip. Spiritual force ina. Di natin masarangan eh. Grabe na nga daan nga mga powers na kontrolado kung sino ang ka-control sa mga sky kag mga mga frequency kag mga internet.
Ang material, sulbaron sang material. Ang emotional, sulbaron sang emotional. Pero ang spiritual problem, hindi mo masolbar sang material. Kaya ang isolve mo sina spiritual. Kung material ang problema mo, kag spiritual imo sabat, hindi mo masabat. Kung nagutom ka, tapos ma-pray ka, hindi mo na masabat. Kay lain na yung level. Material problem na mo. So himuon mo mangayo ka, nga tagaan ka pagkaon. Pero kung nagutom ka, tapos ang imo nga response is simply, hindi ka mangita pagkaon, ma-pray ka, wala ka santo. Because it's a material problem. Kung spiritual ang imo problem, tapos kaunan mo nga kaunan, matinambok ka lang, pero mabuang ka. Kaya nga because your problem is not material, it's spiritual. Sa kalibutan subong, hindi lang ni material problem. Tanawa ang US, may material problem wala sila kaya they have the best of everything. Manggaranon sila, kagunanuda. Wala sila kulang sa kwarta, trillions, billions of dollars available. Pero ang kulang, hindi ako nag-judge, pero makita naton, manifeste, pareho man sa aton, pero mas intensified ang ila subo. Spiritual. Hindi ka sulbar ila kwarta, ginamo sila da. Kaya gineglect sang kalabanan ang spiritual aspect sa kabuhi. So kita nga Katoliko, kita na sa spiritual. May function man tong sa gobyerno, may function man sa health, sa education. Pero kita nga Katoliko, spiritual. Kung hindi kita mag-spiritual warfare, ano na lang? Maano na lang? Sino maaway, sino ma-frontliner? So kita. Pero hindi kita pagpabayaan, kaya may misa, kaya may grasya, kaya may word, kaya may instruction. So tawag ng holy angels, aton guardian angels to watch over us. Na magasiling din na namon kaya ni. Buligi na kami, inyo ni gira mo. Kasi agamo ko na sa pangamuyo, hindi lang ko manugid ha. Inyo ni gira mo. Pabayaan nyo kami de. Wala man ko ka-demand, pero doon mo ng feeling. Kamu na una na gera. Tapos butang nyo din gera nyo, diri yan ni Satanas, kag evil, mga demonyo. Buligi kami di. Luhod kami kag buligi kami. Spiritual, of course, buligan ginila kita. Sina, ang kulang, pangabay lang sa ila. That's why pangabay kita. They put good thoughts into our minds and move our will to what is good. So amo ning himuon nila butangina sang maayo nga huna-huna dao. Guardian angels. Kag i-move ang ila will, maghimo maayo. Buligi kami. Amon mga leaders. Tagain na sang maayo nga klaro nga mahigugmaon. Kami tanan. Di kami pagpabayi kag ilikaw kami sa mga malain nga Sunod ng baldiri, ang guardian angels, they offer our prayers and our good works to God. Tipuna ang amon maayo nga buhat ihatag konsagrar sa Dios. Sunod, they protect us in danger. Like Saint Peter, nga delivers ang prison sang angel to escape hurt, falling from height, children from being run over sa kunanudira, mga doubt naton, buligan kita sa mga angheles. Of course, ang Dios. Pero tingnapadalaya man ang mga angheles sa aton. Ngaling wala na sa aton radar. Kadahamo sa mga tao, wala sang radar nga na. Wala. Available ang resources, hindi mahimo. Do pareho lang nga may lulutuon ka sa refrigerator, wala mo makita. Hindi nagutom ka, pero arada, may pagkaon. Lutua lang na. Amo ng mga Katoliko. Ano kami? Available ang grasya. Kulang lang ang pagpangayo sina. Kamangin aware. Available ang instrument.
spiritual instrument available. Kwaon lang na, kagtawgon lang permi, pangamuyo. And then, they often reveal to men the will of God. Pangayoon naton, reveal na ninyo dira kada isa kung sinuda. Kung sinuda sa Amerika o sa Amon diri o ano, may mga guardian angels. Buligi na kami. Di na ninyo pangabay na kami. Spiritual warfare, upod da. Ma-join kami sa inyo. Inyo man na away. Di na amon away. Inyo na. Di ma-join lang kami sa inyo eh. Di nga kamuya ma-join sa amon. Di man ni amon away. Inyo man na. Aton eh. Ti pero inyo gid. Kay ti una kamo da mo. Kami ya ma-join sa inyo. Ambal namon sa inyo. Amon pagdayaw. Let our prayers join with theirs as we sing, Holy, Holy, Holy. Inyo na mo. Kamuya holy, holy da. Ma-join lang kami sa inyo. If we desire protection of the holy angels, we must try to imitate them by a holy life. We must also honor them and often invoke their aid. So munang aton konsepto. So may global perspective, universal. Ila away, ma-join kita sa away, basta buligan nila kita. Ila man praises, ma-join kita sa praises sa Diyos. Holy, 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 holy Lord God of hosts. Di ba, rada na butang, let our prayers, our voices join with theirs, Lord. As we say, Sanctus, Sanctus, Sanctus. So ila. Then nag-join kita. Ang church triumphant, church suffering, kag church militant, nag-join force kontra sa panulay, kontra sa evil. Diri sa aton heart, partially, sa palibot naton, kag sa kalibutan, ekonomiya, politika, military, tanan, tandog sang panulay. Pregid, proteksyonan, kag strengthen. Kag kundiin man mag-away ang evil and good, maabot mga angheles, mga santos, mag-join ang people of goodwill para ma-overcome ini, kag mag-spread ang kingdom of love and justice and peace. Kag ina ma-attain kung magsimba ang tao sa matudtuod nga Dios. Amen. Father, you endowed John of the Cross with the spirit of self-denial and love of the cross. By following his example, may we come to the eternal vision of your glory. This we ask through Christ our Lord. Amen.